Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng bacon cheeseburger bomb. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating warm milk, i-add natin yung 1 tablespoon ng sugar at yung ating 1.5 tablespoon ng yeast. Haluin lang natin to and we will set this aside for 5 minutes para mag-bloom. Dito naman sa ating isang bowl, nilagay ko na yung ating flour. I-add natin yung remaining 2 tablespoon ng sugar at yung 1.5 teaspoon ng salt. Maglagay lang tayo ng well sa gitna. And then i-add na rin natin yung 2 tablespoon ng softened butter. I-add ko na rin yung 2 large eggs. At yung ating pinabloom na yeast. Ayan, bumula na siya. So ready na. Transfer lang natin. And i-add natin yung 2 to 4 tablespoon ng warm water. Dahan-dahan lang ang paglagay. And then mix it well. Pag medyo dry pa, mag-add pa kayo ng another tablespoon ng warm water. And then dito sa ating clean worktop, mag-dust lang tayo ng flour. I-transfer natin yung ating dough mixture. I-mix natin to hanggang sa mag-form ito ng dough. Haluin lang natin hanggang mag-stick together yung ating dough. Ating dough, mag-i-start na tayo mag-knead. Ang pag-knead ay pressing the dough down and pushing it away from you. I-knead natin to for 15 minutes. Then after 15 minutes, kuha lang tayo ng small piece and stretch natin to. Pagka ganitong hindi na siya napupunit, ready na ito. Ang tawag sa test na ito ay window pane test. I-form lang natin yung dough into a ball. Tapos yung ginamit nating bowl kanina, nilagyan ko lang ng oil. Then transfer natin yung dough facing down, then i-roll natin pataas. Cover natin to ng cling wrap or damp towel. We will leave this to rise for 1 hour. Habang iniintay natin yung dough, mag-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan. Igigisa natin yung onion. Sama ko na rin yung garlic. At igigisa natin to hanggang sa lumambot yung onion. Ready na yung ating onion, ilalagay na natin yung ground beef. Then, haluin lang natin to. Sasama ko na rin yung ating bacon. Haluin lang natin to at igigisa lang natin to hanggang sa mag-brown yung ating beef at bacon. Ayan, nagisa na yung ating beef. Isisisan na natin to ng salt and pepper to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. At isasama ko na yung dried thyme. Haluin lang natin ito
At i-continue natin itong lutuin for about 15 minutes. After 15 minutes ng paggigisa, meron pa itong konting liquid pero pwede na ito. Turn off nyo na sa heat. I-transfer nyo lang ito sa strainer para ma-drain yung liquid. And then, iset aside nyo to cool down completely. Ito na yung napalamig nating filling. I-add na natin yung tomato ketchup. At yung ating mayonnaise. Haluin lang natin to. Make sure na well mix ang ating ketchup at mayonnaise. After nating mahalo, we'll set this aside. After 1 hour, eto na yung napaalsa nating dough. Tanggalin nyo lang yung cling wrap. And then mag-dust lang tayo ng konting flour dito sa ating worktop. At ita-transfer natin yung napaalsa nating dough. I-press down nyo lang using your fingers para ma-release yung excess air. Then, ika-cut natin to into 2. Itabi nyo lang muna yung kalahati. And then, itong first half, i-flatten nyo lang using your fingers at i-roll natin to. Make sure na ang pag-roll nyo ay tight. Pagdating sa dulo, i-pinch nyo lang together para mag-seal yung ating dough. Ika-cut ko lang ito into 2 and then into 4. Para makagawa tayo ng 8 pieces. Set aside lang natin to. Kuha lang tayo ng 1 piece at gagamit tayo ng rolling pin. Flatten nyo lang. Huwag masyadong manipis. After nating ma-flat yung dough, maglagay lang tayo ng about 2 tablespoon ng ating mixture dito sa gitna. And lalagyan natin ng 1 piece ng cheese cube. Isisil lang natin ito. Pinch nyo lang maigi. Then bibilugin natin. Paikutin nyo lang dun sa worktop para bumilog. At lalagyan na natin ng sesame seed. Transfer natin to sa ating tray lined with parchment paper. At continue lang natin the rest ng ating dough. Nakagawa ako ng 16 pieces dito sa ating tray. Cover na natin to ng cling wrap. At papaalsahin uli natin to for 40 minutes. After 40 minutes, nag-double in size na yung ating buns. Mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. I-bake natin to for 15 to 18 minutes. After 18 minutes ng baking, ito na yung ating burger buns. Ta-transfer ko lang to sa cooling rack para lumamig lang ng konti. And there you have it, our bacon cheeseburger bombs. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.